sathyabama university இல்லை வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒரு டயலாக் பண்ணது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் க்ரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ். இவங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுங்கிறத நம்மளும் கற்றுக்கணும். அண்ட் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இவங்களோட ஷேர் பண்ணோம். ஸோ தட் இவங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு. ஒரு இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னென்னா ஒரு ஃப்ரீ திங்கர்ஸ், ஒரு வெரி மோட்டிவேட்டட் க்ரியேட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஸோ அண்ட் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் இந்த கேம்பஸ்லேயே அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ I'm sure there must be some very interesting Varangala filmmakers here already. Okay, so I first want to wish you everybody a good creative future. Okay, so what I want to talk to you guys is something part of some of my journey. Okay, and what inspired me. நான் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸில் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதுலேருந்து யூ மைட் கெட் சம் ஐடியாஸ் ஃபார் மோட்டிவேஷன் ஆஃப் சேயிங், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். அவங்க த டைரக்டர் வந்து பேசினாங்க அபவுட் ரெஸ்பெக்ட், ப்ரைட். ஓகே, இதெல்லாம் என் தலையில் சுற்றிட்டு ஒரு சமயத்தில் பட் இதை வந்து எப்படி இன்டர்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக ஒரு மீடியமாக கொண்டுறது. ஓகே, ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஜேர்னி இருந்தது. அந்த ஜேர்னியை உங்களோட நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஐ வில் ஷேர் வித் யூ சம் ஆஃப் த ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ. பட் நான் இந்த மாதிரி பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியுதா? என்னோடய பாதி தமிழ், பாதி இங்கிலீஷு, பாதி ஹிந்தி எல்லாம் புரியும்ல? ஓகே ஓகே. ஸோ where do I start? ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அனெக்டோட் ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஹேவிங் கம் டு சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, நான் +2 முடித்தேன் சிபிஎஸ்சியில். அப்போது 75-78% வாங்கினேன். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு டூ மெடிசன். ஐ வாண்டட் டு பிகம் அ டாக்டர். ஏன்னா மை ஃபாதர்ஸ் ஃபேமிலியில் எவ்ரி ஜெனரேஷன் there has been a doctor, and I'm the last person in the generation to continue the lineage of being a doctor. ஸோ ரொம்பவே ஆசையாக இருந்தது, என்னமோ டாக்டரை என்னமோ நாட்டுக்கு சேவை பண்ணோம் அப்படின்னு. பட் எனக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கல. ஸோ என்னோட சித்தப்பாஸ் வெரி க்ளோஸ் பர்சன் வாஸ் யுவர் ஃபவுண்டர், chairman JPR sir. So I had went and met him. My Chittappa took him to him because one of those early days he had worked in my Chittappa's company. So he took me to his house behind Music Academy, and I spent some time asking him that I want to become a doctor. Then he said, எல்லாரும் டாக்டர் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது திறமை இருக்கும், அதை பாருங்க முதல்ல அப்படின்னு நினச்சார். ட்ரை பண்ணுறேன், பட் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து அதுக்காக டோன்ட் கெட் டிசப்பாயிண்டட் கிடைக்கலன்னா. ஏன்னா but because it was late by the time I had approached, and there were no private medical colleges in those days over there. So it's all about government medical colleges. So he tried, but it didn't happen. But today I am coming here to his university in a different capacity. So I thank him for asking me to look inward and see what is in you and fire up that imagination. Okay, so basically I have no formal learning in filmmaking. Okay, I did not go to film school or anything like that. But my father was a photojournalist, and he had covered as a photographer and a journalist for the Hindu most of his life. Being in Delhi, he covered the Indo-Pak War, the Indo-China War. So அவரோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் ஒவ்வொன்று பார்க்குறச்சே
அந்த காலத்தில் ஒரு image will tell a complete story and one emotion, and that kind of very inspired me. But the day when I was coming out of college, video was just coming in. The VHS and the revolution of video was moving in. So I said, let me do something in video and advertising. Anyway, to cut short, I went and did one year course learning television at BBC in London. But I didn't want to come back and become one TV producer. So I looked into a different part of saying, I need to do something creative. That was bottom line. So then I had the opportunity of meeting Linta's advertising creative director, and he was quite inspired by the way I was interpreting commercials at that time. Okay, having no formal understanding, but my interpretation he liked. So he said, I will if you are able to come up with a storyboard and my client likes the storyboard, okay, and he buys into the storyboard, then you can make the commercial. So my God, there were open invitation. Okay, so I went and did something new, imaginative, free. So I was not bound by anything. I was not bound by market reality, product reality. I was bound by imagination. I said, that's my opportunity to present what my trigger of imagination will be. So I did some work and I went and presented 10 storyboards. Okay, on the Gulf, the main medium was only Doordarshan, and the biggest commercial or mainstream commercials were 30 seconds, and I made presentations for 10 60-second commercials, and MRF was the client. In one go they bought all the 10 storyboards. So now I had a challenge of saying, Seri kuduttanga storyboard kuduttanga, and he's going to, I asked some money, he said fine, he didn't question it. So now I have to make a good commercial, challenges. Okay, so one thing that helped me, okay, is you can look around and find what others are doing and do something like that. But I said I will do something different. Steve Jobs' biggest inspiration that I hold close to myself at every stage of whatever you do is to think different. He said, think different was an Apple's campaign. We are remove it. Because the opportunity to think different sets up you to fire up a new imagination. So first and foremost, I said think different. So I went back to London and I said I'll bring new cinematography techniques, new visual ideas, new sound ideas, etc. So I brought a friend of mine from London and we spent 4 months making commercials, just 10 commercials. And his name was John Matheson. Who is John Matheson today? John Matheson is the cinematographer who shot Gladiator, who shot, Batman, okay? So he is one of the Hollywood's top cinematographer, okay? So the idea was to bring new eye. ஒரு நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டுக்கே ஒரு புது கண்ணு கொண்டா அது ஒரு புது இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கும், ஒரு புது விஷுவல் லுக் கொடுக்கும், எமோஷன் கொடுக்கும். Anyway, I want to move forward. So basically, I did 10 commercials, and that year in national advertising, my first commercial won the best award. Okay, national award, money equivalent was Indian Academy of Advertising and Film Art. That's called IFA in Bombay, and it won the prestigious best commercial, best campaign for that year. Those campaign of 10 commercials, and my first film became the best film of the year. So that set up a huge expectation of saying what I will do.
But fortunately, I continued to do different things. I never tried to, okay, now நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரெகக்னிஷன் கிடைச்சிச்சு, ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் அப்படின்னு இல்லாத, every time, even today, in spite of all the kind of recognition I have, I'm still a struggler. So that is important, that you have to struggle at every stage to get your new inspiration. So moving forward, okay, I did about 500 commercials plus. Okay, I worked for all the big products, everything, and there my association went to my school friend, who was Dilip in school, but became Rahman, and he did, before he did Roja and all, he did about some 120 commercials for me. Okay, and I still remember the days where I'll go to his house, pick him up, and I had a small pneumatic studio of my own in Mylapore, in my house, ground floor, and we had a 1/4-inch recorder and a Boss mixer and everything. So composer, engineer, everything together. ஒரு லேம்பரட்டா ஸ்கூட்டர், அதில் முன்னாடி கீபோர்டு, பின்னாடி ஒரு மிக்சரு, 2 பேருமா ஒரு ஸ்கூட்டரில் கோடம்பாக்கத்துக்கு மயிலாப்பூர் வருவோம். அண்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆட்டிடியூட் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்ரி டெலிகாஸ்ட் டேப் இருக்குல்ல, we will say, a copy பண்ணவான்னா ஒரு generation. It's not like digital, it was all analog. So when you transfer something, it goes one generation down. So we will say, we will not do that, we will give best quality in it. So every time he will program and play for every telecast copy. So, and I used to be sitting on the mixer, and then, so I think that kind of fun we still discuss, and we still look back, and he's somewhere else today, but still he's the same.